Alert. I do welcome you to Kenya News Alert Evening Updates. Karibuni sana. Hii ndio show yetu mwafaka, show yetu ya jioni, show yetu ya kumalizia siku. Mimi ni wenu Zulfa, leo ikiwa tarehe 9 ya mwezi wa 5 mwaka 2025. Karibuni sana. Welcome guys to the show. Karibuni sana. Kini kipindi cha salama sijui is the time that people have eaten lunch, eh? Wanasikia tu wanahisi tu usingizi actually. But it's good to be together again. Welcome to the live chat. Mtuambie venye mnaona this thing, the way it's moving on. Ndio umeshanga. My name is Tilda. Welcome. Naona pale kwenye topiki kama machifu watapewa mamlaka kama machifu wa Kano. When that is said, what comes to your mind? And before you tell me what really does come into your mind, na kuomba tafadhali uweze kutumia ile namba yenye iko pale kwenye screen yako kuzungumza nasi, utueleze vizuri how you feel about everything, how you feel about yourself. How was your lunch? How was your break? So where are you joining us from? Na ngoja nimsikie yule coach amesema mark me present, nimsikie billionaire mark me present, nimsikie na Peter Gypsy wakina Kimani wamesema mark me present. Yes, so Tilda, niambie. There is some things that I don't understand or sijawahi elewa, and that's why I said I have to go back to history. Nisome vizuri. Inakuwa wapi mostly pale unaingianga kwa zile vitabu unazisoma vizuri, unaelewa history of Kenya, of the country. Right now wakina nayo wanaitwa hao the chief wanapewa polisi. If you know more about the in time of Kanu, kama unakumbuka vizuri sana time ya Kanu ile, can you explain to us how are these chiefs working or doing their job? Or were they with guns or AK-47? How were they doing it? Walikuwa naifanyaje hii kazi yao? Because I think I heard the CS Murkomen saying that watakuwa wanapelekwa huko, wanafunzwa, alafu wanakuja wanapewa gun. Wakishapewa gun watakuwa wanajilinda wenyewe. At least by the time askari watoke kwenye kituo chao wafike pale mahali. So watafanya nini? Watakuwa na ile inaitwa self, yani mtu akikuattack uko na self defense. Sasa hiyo self defense ya machief before the polisi watoke huko kwa nini yao wakuje wapate nini, but chief atakuwa na that authority ya anaweza malizana na mtu hapo. So like wanapelekwa polisi kwanza, wanapelekwa kupewa training kwanza. So wakishapewa hiyo training, wakishapewa training sijui ndio wakuje ndio wapewe sasa gun, ama kama ni hizo mabunduki, you know, this sijui types of
I don't but I think it might be good because wakikuwa trained I think watakuwa na ile nini, sio ati itakuwa ni ile wamepata mtu anamshoot ovyo ovyo. Okay, let me read for you. So during the Moi era in Kenya, that is from 1978 to 2002, chiefs held a significant and often powerful role in the governance and community life. They were appointed by the government and acted as representatives of the state at the local level. Responsible for maintaining order and enforcing government policies. While they were expected to be impartial, they also played a crucial role in consolidating Moi's power and suppressing opposition. Here is a more detailed look at their role. Tunaanza na ya kwanza. Government representatives, okay? So let me explain, just a moment. I'm straining so much to see. Government representatives. Chiefs were seen as the government's eyes and ears in their respective areas, tasked with implementing government directives and collecting information. Ebusa ikague hiyo, unekaguaje? Walikuwa wao ndo spies wa government pale chini. Walikuwa wao wanaenda pale wanasikiza ile familia pale imesema ina support Gachagua. Aya, wapelekwe chief arudishe story iko juu. Sawa. So when you're told there were ears and eyes of the government, what does it say to you? Meaning that the chiefs that we have right now, they're going to be the same. See, they're going to be the spies, the eyes and the ears of the government. Meaning that our watu sasa wamepewa ile mamlaka ya kuchunguza vitu. By the way, you know, we just talk outside here. Tunaongea tu. Na right now you're gonna be so much careful. Juu unaweza ongea kumbe chifu amesimama kando yako. Usikie uko kwa news. Unajua sasa mimi Tilda nakwambia siwezi support Ruto. Unasikia umeshafika kule bana wanasema ulisema aje? Ulisema Ruto ni nini? We, you know now hivyo ndio wanatuambia sasa. Because ni kama these other people ama the police hawako enough. Ama what's wrong? Chief inabaki tu akai tu chief huko kwa kijiji huko. Afanye aspire tu kijiji yake maneno yakiwa lakini sasa akipewa that nini, I don't know. Hawatashikwa na ile hasira. Wenye mtu nakuwa na hasira anasema niko na bunduki na fulani ananichezea. Siniende tu nimalize. Of course nitaenda kuandika statement yenye si true. Aya, na akikuchukia ni hivyo. Haya. So my brother was somewhere. So one of my brothers. And it was back in 2020. And they were in one of our family homes. And so the chief comes. Naendo mgeni kwa tajajua chief ni nani. Akuja kamwaliza. Iko wapi place ya kuosha mikono hapa kwa compound? And ile that place used to have like, you know, you put the tap there, the washing jams. And they, because my brother is my brother, just said, we go to the river. And the chief was just like, do you know who I am? Like, am I supposed to know you? Sawa. We won't tank pale. Simnyama sende oshe pale kwa tank. Sawa. Ako like, umesema aje? Ako like, kama oshe kwa tank aende kwa river. Okay, I don't know why they were just like that. So they told me that no, I cannot say what they said. They were just on now. And so the chief was like, now I am the chief of these places. No, imagine kama sawa ungekuwa time ya KANU. So already yeye ameshapelekwa kwa kampi. Do they just answer tunaka kwa river? Washe mikono huko. But it's good
it's good for somebody to, when somebody comes into your compound. Introduce. Asema hello, nilikuwa nauliza mimi alafu ni mara ya kwanza maybe wewe kuingia hapo. Nilikuwa nauliza huwa mnaosha wapi mkono hapa? At least mtu atakujibu politely. Tangeni ya maji kwa wapi? So, you know the brother they were so annoyed because there's a very huge tank there. How do you pass and come and ask me tangeni kuosha mkono iko wapi? Si tank ni. Unaona nini? Sio kwa lecture na kwa TV kuosha basi. So it was really bad. Almost apeleke huko. Now enforcement of law. They were responsible for maintaining law and order. So walikuwa masanse. Down. Yeah. Often working with the police and the other law enforcement agencies to address issues and enforce government regulations. What does that say to you? I just says kazi ya kuenforce law and orders we've learned kama ulikuwa shule wakati huu. Hata wewe ulisikiaje kwa history ama social studies? Wanasema kazi ya polisi ni kuenforce law and order. Hakuna place ulisikia chief. Ulisikia tu chief ndio kwenda Harambee. Sawa? So back in the time of nakwenda kwa baraza. Yeah, thank you baraza. Yeah, that is the word. Thank you. Baraza. But they Kayamba Africa yanaga wapi? I don't know. What songs have they sung? Do you know Kayamba Africa? They used to sing kwa Mashujaa when I was 1 year old. Kayamba Africa. My mom told me it is because they involved women in their thing. But my mom is my mom. Now, what does it say to when you told that chiefs back when? Hiyo pa inafaa kupewa mtu hajasoma kweli? Ama suzi chief wanaweka kama wamesoma? Hebu niambie my. Waenda waangalie machifu wenye wako huko Ocha. Mwingine amepewa tu juu. Sijui niseme ni juu. Amepewa juu, anaona ni mkali, ama anaweza fanya kitu fulani, anaweza make point. So wanakaa sasa huyu ndio chief wetu kwa sababu anaweza fanya yanafanya. Ukienda kufuatilia maisha yake hata ni wa class 4. Lakini anafanya ile kazi yenye by the way unaona huyu mtu ni kama alisoma. Lakini sasa yeye ndio hapana mpepo chief nini. Huko kwetu naona watu wakikufa tukolelo. Kama already kweli kwa mmeshafungua stage ya kuabduct watu wanapigwa saa 4 usiku. So but then we have a certain chief with a sub chief. Hao watu wawili. Na kwambia wakikugonga. Wakikushika unaenda unapata nyaunyo. And then you tell me you're coming to give these people a gun or a AK-47, man. These people gonna kill us. These people gonna finish us. Because hao watu naonanga wanakuanga na ile asira nyingine noma. Asira ambayo ukiangalia hivi unaona huyu mtu baada hata nikimjibu rough ama nikimjibu venye nataka ama nikijibu mimi nitaona maybe nimejibu vizuri, but this person is annoyed with me because of that answer. For me I can understand, but for him anaona ni kama amenini vibaya, nimemwambia vibaya, so akasirike. So bad. Oh God, mimi sijui naweza fanya nini, but and then you tell us that mnawape acheni tu na wakae huko chini, acheni tu watembee na ile rungu yao, hiyo rungu yao, acheni tu wakae na juu. Asioni juu kuna wale wako by the way, kuna wale wanakuwa na hasira mbaya sana. Ukimuita alafu sasa umuite aone umesema watu wanapigana. Nani wamesema anaanza huyo mwanamume ndiye ameanza kupiga yule mwanamke. Haya. Rukisi niko naye. Haya. Tish. Haya. Ta. Kama chief alichukua watoto akapelekea watu wa Uganda, wakakata kichwa na akarudi nyumbani. Chief. Alafu mpe gani? Sasa mpe gani? Ama AK-47. Nakwambia, ati nakwambia ta. Nimewasema unyamaze. Hata kama maza haijaisha. That is so much power ukupea. That is so
so much basi power. Sasa ukukue na chief, but wale machifu basi wanataka kuwapea ni wakue from the police, wakue mapolisi, lakini sasa wabadilishwa kwa chief. Juu hao watajua kucontrol hiyo, juu wamesomea kitu, wameenda for the training, they know what to do. But these people haven't gone for that. So mwende tu muwaonyeshe. By the way, when you're going to be taught, maybe you're going to be taught just about holding the gun, shooting, kupima mtu pale. Hiyo tu ndio utashika. Mwizi, wakiita mwizi. Wewe ukitoka nje, you just shoot. You don't know who is the mwizi. Maybe this one is calling mwizi and is the one, but you are shooting the one who is not the mwizi. Let's go to the next thing. So, what roles kadha. Kuna community leadership. While appointed by the government, they also add a role in community leadership, often acting as mediators in disputes and addressing community needs. Hiyo tu ndio nafaa wafanye sasa. Wasiingie ako tuka role peke yake. Ako ndio kao. Hizo zingine suppression of dissent. During Moi's rule, some chiefs are used to suppress opposition to the government and maintain order in the face of growing political unrest. So basically, oh my God. Na wanapewa sahi before 2027. So waanze kusuppress opposition sahi. Na mnasema mnakuja eti mnakosana nyinyi kwa hiyo chama yenu. Mnasema eti bro akuji tena. Anko anakaa tena. Nisikia akiambiwa Anko Viva. Na Anko Viva anakum. Aya. Kuna loyalty to the party. Chiefs were expected to be loyal to the ruling party, KANU, and were often rewarded with political power and influences for their loyalty. Na ni must. Alafu you bring it back here. Unataka mlete kama Ruto kwa hapo. Now you want to bring us another Moi. Sasa Ruto ni Moi. We should have known it's another Moi because alikuwa anasemaga Arambe. Do you know that? Kwenye campaign. But we never catch. We never got it. The signs will be there. The signs will be there, but you shall ignore the signs. The signs will be there. The signs will be there and you shall ignore the signs. Ebu endelea kutuelekea tukingoja sababu tunafaa kwenda kwenye mazishi wakina Kalonzo and other leaders are there. Tuangalie hiyo mazishi kidogo tu assemble na alafu turudi hapa tena tuendelee kudiscuss topic yetu. So tueleze, how do you feel about that? Kuna tu vitu mimi staki zi come through. Na unajua na washapewa, si ati watapewa, washapewa. You get? So, guys. I'm going to read this one. Sawa? No, you continue. But after tukitoa mazishi, tutaongelea kuhusu hii story, sawa? Musili haki Mungu siku ameleta hiyo kitu imepass through and you know that Ruto is still ruling. Actually no. Cause kuna kitu hamtapenda and you will cry later and it will be too late for you to regret it. So it's better mchanuke mapema. What? Paka nimeingiza baridi walai. Wacha tuna kwa mazishi. Sema tuko ready tuna kwa mazishi. Tunaambiwa before tuna kwa mazishi. Okay.
before tuko mazishi, naona pale coach amefika anasema but they offer training first. But let me ask you though, should we really give these people so much power? Who decided wasikuwe na hii power kwanza? Kibaki? Because after seeing some things, why are we going back to an era that we are from? Why are we going back to that era? But there's a new member kwenye Wamunyoro Wamunyoro. Yeah. Nimetumiwa tu sahi. Cecily Karaoke. Yeah. I'm joined the Wamunyoro. They were together with wakina Mother Karua, Kalonzo. The Wamunyoro coalition basically, but you know he belongs to not he, but she belongs to Uhuru. Yeah. Yeah, so basically she has not belong that way, but let me rephrase my sentence too, like she used to work with Uhuru. She was something, a CS of something there. Ni water? Was it water? I don't know. I'm going to search what she was a CS of. Sawa. Watu alikuwa hapo. Alikuwa tu ni CS wa Uhuru na nimeambiwa saa hii actually that sisi amejoin officially. The last time I saw it akwa amejoin officially. Alikuwa na wao. So maybe she's joining the opposition, but it's gonna be weird. Let us go conversation. And united the people there in Meru and built a party branch which became very strong in an area which was fairly hostile. Ong'Ondo likes people and is a man who does not have any grudge with anybody. He actually knew what was going to happen to him. Because when we were celebrating the PL War earlier this year, we went to a function, and after the function was over, Ong'Ondo came and jumped in my car and told me that there's some people who are following me here. He just came in and squeezed himself into my car and told me there's some people here with bad intentions. I'm not going to tell you now, but I will tell you later on. So these people have been trailing Ong'Ondo for a long time. And there were people who were known, and knew them. And I hope that the investigation of the police is going to lead to these people, so they can be apprehended. Yes, they've already arrested quite a number, but those are basically agents who have been hired. The author of this crime must be brought to book. Because you see, Ong'Ondo is killed. I get a message, Atuli is the one who called me. Oh, Mheshimiwa, one of your members of parliament has been shot and killed. Which one? The MP for Lasipul. Where? They are around the city mortuary. Some people trailed him and shot him. He's been taken to Nairobi hospital. Within 5 minutes of that call, I was in Nairobi hospital. I found him on there lying. But these people have been trailing him from the morning, even the day before they had been trailing him. And the people who are known, of course, they have been arrested. But those others, we have seen that Ong'Ondo is killed, and the following day the social media is full of stories of people who was killed. People who was killed, this killer. If Ong'Ondo have been killing people, why has he never been arrested and charged? That's not an allegation against Ong'Ondo. It is accusation of our security forces that there is somebody, a member of parliament,
who can be killing people with impunity and has not been arrested by the security forces. Those people who actually organize those social media reports are themselves the people who are behind this crime. Ong'Ondo has been shot and killed, but Ong'Ondo's spirit will continue to live on. We cannot live in a society that tolerates this kind of impunity. This must come to an end. These people must be brought to book immediately, and they are known. They are known. And we know that this is actually as a political assassination. Political assassination is, we know it in this region. We've seen people who have been assassinated. We knew Tom Mboya was assassinated. He was shot by Mr. Njenga. And Njenga talked of the big man who was never arrested. You've seen others, the Homabay was shot in cold blood in front of his family. Nothing happened. We've seen quite a number of these political assassinations. This must come to an end. We must build a tolerant society where people can disagree, but then shake hands at the end of it. Yes, we had a crisis last year. We had a crisis also the year before last. And we were on the streets. But then there's something that Kenya must actually internalize and become a part of our culture. That you can compete very severely, but at the end of it all, people must shake hands, and life must continue. Life must continue. That is how democracies are built over the years. Yes, of course, our elections have not been perfect. They're not perfect. We know exactly what's been happening. But Kenya is much more important than individuals. If we break Kenya, there will be no other Kenya tomorrow. We saw what happened in Somalia in 1991. Up to now, there's not been peace in Somalia. Al-Shabaab and all these gangs are running around all over the place. People are dying day and night. So we must institutionalize democratic practice in our country, where people tolerate each other, where people can compete peacefully, and at the end of it all, people come and shake hands and the country moves on. Yes, we are partners, and we have worked together for a long time. I'm being here for today, condolences from President William Ruto, President Uhuru Kenyatta, and Honorable Stephen Kalonzo Musyoka. They've all sent their condolences to the family here. We, as members of ODM, must remain steadfast, and we must work to unify ODM as a strong political party. Yes, in a political party, there's always differences of opinion on some issues, but the political party itself must have a firm stand on a particular issue. And that's why people can talk, and talk this way and this way. Ultimately, there's an official position that will be articulated by the party. And the spokesman of the party is usually the Secretary General. So Sifuna, when Mr. Sifuna speaks, he's speaking on behalf of the party. But then, Mr. Sifuna, saa ingine hapana kuwa chungu sana. So, we have a firm stand. We have an arrangement with Kenya Kwanza
and we put it in black and white. And there is a 10-point agenda, which is in the memorandum that we signed. And we want that to be fully implemented. I want to thank our members who have joined the government and are working there. We will give you all the support that you need to really discharge your duties properly. Now, Jethura, Uchiek, Ong'Ondo, kata gimege, to wanda buru nyime. Gitimo anjao, nene gisepimo Ong'Ondo yembogi. Tugisika kinka giluru Ong'Ondo anawegi jimejonyeki otemu nadi Maya Gontiga. Okobiyo nini Ong'Ondo, chuno chala kamari, mangama nunege, takonegi. Jemerone Ong'Ondo, atemunadi. But Ong'Ondo will live forever and ever. Family Ong'Ondo will stand with you. They say the king is dead. Long live the king. Thank you, Your Excellency, for those great words of wisdom. Tumpigie kinara wetu mpendwa makofi. Hatujamaliza hafla yetu. Niombe tuketi. Dr. Allo, please come to the stage. After Dr. Allo, for a second, I'll return to you for the final benediction. Kindly. Tunaomba the Prime Minister, distinguished guests who have come to condole with us, fellow monarchs, ladies and gentlemen. Mine is brief to move a vote of thanks, but I want to also say that on behalf of the people of Lasipul, we bring our condolences to the family, and as one who has known Mheshimiwa for 16 years as a friend, I wish to say that we have lost a friend. We want to thank the following people who have stood with us during this trying moment. Her Excellency Gladys Wanga for standing with us together with her county executive committee members. We want to thank Honorable Were's family for cooperating with us. We want to thank the National Assembly, led by the Speaker. We want to thank the senators.
we had to go there and then come back and continue. So we're talking about the chiefs. Apparently we have read everything. Tumesoma, tumejua what they used to do and what it entailed to be a chief back when. And the question is, do we want so much power to be given to our chiefs now? Is that really what we want? Just a moment. According to me, I would not want that. Basic sababu, like, kuna hizo two roles, because this is information that I'm getting right now, information that apparently chiefs sasa wanataka wapewe hiyo power. And I had heard that kitambo that it was chiefs wanataka kupewa guns, but I just thought it is just a story being told. So, and then now I get it again that they're going to be given the same power to be loyal to a party. Tuanze pale. Being loyal to a certain party, that is the party that be, the party of the powers that be. Kama saizi ni UDA, I'm sorry, uyo chief anakuwa loyal to UDA. Na hakipata kwamba wewe haupo loyal to UDA, that is an issue. Do we really want that? Yes, Mr. Koech umesema they will be given training. But why though? Kazi ya polisi ni nini? Mbona hayo mamlaka yote yapewe chifu? Why? I do remember a month ago I read that news of a chief who took, alikuja, apparently there were these two boys that were accused of burning something in Uganda, hapo hivyo Bungoma somewhere. And they took these two boys and handed them over to the Ugandans. And these boys were decapitated and thrown kwa river. Why would we want to give out so much power? Why? It is. And why are we going back to an era that we are from? Why are we going back there? We should be advancing with time. Mbona sasa tunataka kurudi huko? Why? Na mnashinda nikiwaambia huyu mtu akona strategies. Huyu mtu amekaa chini amejipanga vizuri. Tukienda huo mchezo. I don't know what is the game plan of Gachagua and these people. I don't know. Because like if they really want to say must go, then they need better strategies, not he because this person, I almost call our president this nigger. I'm sorry. So, because Uncle as strategy, akiappoint my chief everywhere ambao wanamsikiza yeye, huyu chief anakuwa power kuinfluence watu wake pale chini. Yes. Hi. You know, we might take it as just lightly, but let me tell you people, it is not as light as we want to take it. It is not. It is not. Siji unajisije. Is just nini? Awa unaona watu wa opposition. Ni wakuwe serious, ati wakuwe na serious. Wakuwe na njaisha tukaba. Wakuwe serious. They focus on what they want. Leteni kitu noma, kitu yenye prezo akiangalia, anakaa chini anaifikiria, inampea sleepless nights. Mpaka anakaa anasema sasa na kweli hiyo nayo mlikaa chini mkafikiria. Lakini tuende tu tungangane. I wanna hear him say that. Hiyo nayo mmetoboa, lakini twendeni nayo. Unajua akisema hivyo anakupea at least morale, kumbe unaenda vizuri. And then tomorrow bring another one.
Hey. You know, it's like he's looking. Ameenda kwa book ya Moi. Akaona kwa diary ya Moi. What did Moi do so that he may stay in power for all those years? If it is true about the rumors of he wants to stay for 24 years or longer. Obviously, he's going back and anaangalia kwa diaries. Anajua, Ali appointing ya my chief. How is this thing helping me? Because I hope Moi did write these things down. So, how is this thing helping me? This thing is gonna help me by making these people to be UDA based. So, especially in the places that I want, kura. Well, so guys, opposition wakikam na waseme wao ni opposition kabisa, they make it, they conclude it, yeah, they yani wakwe with that seriousness, tutakuwa sawa. Lakini unajua sasa bado wanatutatanisha jamani. Hatujui, do we have the oppositions ama we do have, atuelewi kama tuko na ama hatuna. Tunao hatuna, hebu mtuambie tunao hatuna, kwa sababu if they are not serious we doesn't have. Hatuna, tuko tuna government. Na lazima kukuwa na opposition ndio hii vitu imove vizuri. Lazima kuna mwenye anavuta huku na kuna mwenye anavuta huku. Lazima kamba iende sasa, mkingangana hivyo kamba iende ika land side moja. Nyinyi wa huku mtu wavurute mkamu hivi. But if you are not serious, you mnasema tu ni must go. We know that's what we want him to go, but he can't go when you doesn't have anything that can make him go. Yeah? Kama nakwambia you want me to tell you how to make me come. Yeah? No, you want him to come and make you tell him how to go, or tell you how to make him go. Anyway, it will not work, obviously. It won't work. Sasa ninyi mkam na akili nyingi, unajua yake ni mingi, so mkam na mingi kushinda yake. Sasa you are many, he's one. Can you make that akili to be in one? Huh? Yes, mnakuja mnaongelea huku, mnapika maneno, mnapika kabisa, mnaweka vitoweo, mnaweka kitunguu, yani and then the time is coming on the table. When somebody tests it, anakaa hivi anasema, you know, Gachagua said, I'm searching for Cecily Karaoke. Yeah, I want to know what Cecily Karaoke was. Okay. So Gachagua said he's gonna take watu wa UDA to side yake. Like most of them is gonna take them and aweke side yake. Na mmoja, I don't think Cecily was ever for UDA. Yes? No. Sini wa Jubilee. Sijui. Now, Cecily Karaoke is a Kenyan politician who has been serving as a cabinet secretary for water, sanitation and irrigation since 20th January 2020. She previously served as the cabinet secretary for health. What? Nilimsikia mahali hapa. What health? Karaoke. Nilikuwa najua karaoke. Hata sikuwa nasikia, najua mahali. Previously she was a cabinet secretary for public service. What? Young and gender affairs from December 2015 until January 2018. But how comes I never knew this woman though? But wale watu wanakuanga hapa chini. Yeye ndo alitoka ndio mtaikagua kaingia. So basically she would have been the person dealing with corona. How comes I didn't know all this? We did not atukwa in politics. Atukwa into politics. Atukwa into that we wanna know. Tulikuwa bado tunakimbizana na maisha huko nje. Wallahi. Kwanza malikuwa sababu nilikuwa bado high school. So I'm wondering how I didn't know. Hapo kwa health ndio mimi nilijua. Kwanza nilikuwa nasikia karaoke, lakini sasa hii jina Sicily. We pronounce it ngumu. Sasa nilikuwa najua tu karaoke. So I was just the only one who knew karaoke. So when sana alikujanga paka ukaambiwa ni wa Cecily Karaoke, you knew Cecily Karaoke. Yeah. I didn't know. Me I thought Cecily is a man. Nikajua
game ndio sasa zimeanza kucheza vizuri, so wale watu sasa wameenda wakanyamaza, now they are wanaanza kuchukuliwa sasa kujeni kitu hapo imeibana. Okay, I'm gonna go back and really know. Sawa? Watu danganya. Hebu sikia. Eti she was born in 17th January 1900. 1900. Hii Wikipedia inafaa kuwa updated. Tumaini Village Olekalo whatever. Yeah, so yeah. I'm gonna Okay. I'm gonna go research more on that. I've never really actually researched. Hizo nimeangalia. Sawa? So, so do you think this is a strategy of the opposition to take these people, wachukue mtu kama Sicily akuwe governor wa Nyandarua ama women representative of Nyandarua, waende place wachukue Sabina Chege, waende wachukue wachukue wale watu wenye walikuwa impeached wote wakam through 10. Just Muture yasha join. Muture yako kwa opposition, sio? Wachukue Cleophas Malales, omweke huko. Ametulia Cleophas. The last time I heard about him nilikuwa naambiwa story na dem fulani huko wa kuact. Alikuwa anaambia aliwa approach akawaambia kuhusu nini kuact. Hiyo Echoes of War. So maybe he might be in that because she was asking me if I want to be in that, and I was like of course I do, but it's a job na hiyo. So basically maybe they are producing that. I don't know really I'm going to go and see. So hapa kuna Eunice Wairimo sema Kalonzo is clean. If Kalonzo will stand apewe support na kina Matiang'i. But Eunice Wairimo uko aje? Eunice is Gen Z wa support Kalonzo very clear. Yeah, Kalonzo is very clean. Sijaimsikia na uchafu wowote. Ama ushamsikia wewe? Na hata ule uchafu ambao tulikuwa tunamtafutia juzi wa kusema kwamba kuna mtoto na mtu mwingine, ilikuja kubainika ya kwamba huyo mtoto si wake, they just look alike. And so if you look at Ryan and you look at me, so sema nimezaa Ryan. Na Ryan si wangu. Yeah. So basically I think that is the thing. You love the other person so much that you give birth to them. Sindio? Now, Wairimo, do you think Kalonzo really has what it really entails? Mr. Mpeso na wakisema ni Kalonzo na Matiang'i warana iendi hiyo kitu. Ona ikienda wewe? Kwenye hii team ya hao watu, who would you really say? Kumbuke Kalonzo huwa anajama anaenda home kwanza anachunga ng'ombe alafu ndiye anarudi baadaye. Exactly. Akiona kwa Lexi lazima wase tuweze enda home na kuchill. So cause mi wana Kalonzo hataki kukua hapo. Yeye ni wa kusindikiza. Anda Kalonzo want to just sindikiza. But yeye asikue hapo. But akue tu na ule mtu mwenye yeye anataka akue pale. Anataka tu akue na ule mtu mwenye yeye ako tu hapo na yeye. Hataki kukua the president. I don't know why. Cause a time alikuwa anangojewa a time alikuwa anangojewa aingie kwa itwaje kwa is it UDN kwa UDA kwa OD kwa wapi hapo mali atataka kwenda. Alienda wapi? Alienda home na akaanza kuchunga ng'ombe. Imagine still now kuna hiyo picha yenye alienda home akaanza kuchunga ng'ombe huko kwa kichaka. So akijam na watu ataenda tu home achukue ng'ombe zake aenda akachunge kule. Achie tu. Akuwashwa ni sina haraka, and then baadaye kama waambie baadaye nimekaa hivi nikafikiria. Ni kama anaenda akienda home hivi anaenda ka meeting. Anajiita kama mkutano peke yake anasema now what should I do? I don't want to be the president but I want to be just there in the government. But then those just people who want to be in the government. They don't wanataka kukua with any chair. They just want to be there. And I don't know why do you want to be just there? Bona mnataka tu mkue hapo tu. Do you look for something? Kuja hivyo ukigrow up to the president seat. At least. Lakini sasa
Lakini sasa wewe uko tu hapo, mnakosana, mnafanya nini? Why can't you just be clean, perfect, do your work in one, make peace? Nyinyi tu wenyewe mkikamu hivi mnashtua huyu jamaa, nawaambia our friend, hatukuchukii lakini relax. Wewe relax tu, hakuna haja. Hakuna haja ukamu hivi na uwezi. Wewe enda tu, si tuna take over. So mtu anakaa hivi, hawa watu wamekam. Hawa watu, Sasa ametuletea nini? Hadi sasa chief wako na polisi. Hapana. Wangetuita mjadala. Kwani sisi imekuanga aje? Chief wanaga polisi like aje? Sasa hao wakae tu chief wa kijiji. Mbona anapewa ile mamlaka ya askari yenye nafaa askari afanye? Askari ni shida nini? Askari ndio hatuna, na hao watu wote wanasomea huku, maaskari wako huku home. Wanadu? See, you give them work, give them job. Anasema Eunice Wairimu anasema Kalonzo anawezana. If these people can come together and support Kalonzo, I believe this man can change it. Matiang'i hapana, Gachagua zi. Gachagua na yeye mwekeni tu. Gachagua ni mwenye anataka tu, akona ile mauchungu tu nani atoke hapo. Yeah, niliwaambia utazapora na dogi than just to make sure that ile dogi kalio kiti than Ruto akae kwa hiyo kiti. Yeah. Arudi tu hapo. So So Kalonzo, you know, okay. Ruto sasa ametuletea machifu wakwe polisi. Kuna watoto wa watu huku nje wameenda wamepitia that all training that way. It's yani hiyo kitu ni hata mimi niliona. I wanted to go for it, For what? Kwanza mimi nilikuwa nataka kuwa army. Bado urefu ya army. Sasa nikaenda. Urefu ya army. Siku hizi hata hawachukui urefu, my friend. Hata si urefu. Na mbona hujaenda? Nilienda nikakaa chini. Nikaenda nika-watch training yenye wao wanafanya. But you really hard working you could. Sasa nikakaa hivi. Nikauliza my grandmother. You know, I've stayed with my grandmother so much. So nikamuuliza, sasa nataka tu watch kitu nione nitatoboa. Man, naenda hapo. Na watch, naona venye watu wanakimbia kwa mtaro. Naona ile uji yenye tunaona pale kwa barabara. Ile uji tunaona pale kumenyesha, ama tuliseme ni mtaro imewekwa maji na imewekwa na mchanga na imechanganywa, so it's like porridge. It's like porridge. Umebeba pole za fence. Na unajua pole ya fence si rahisi hiyo, ni mzito. Unafuu upite kwa hiyo mtaro hiyo. Na ni mbio, si ati ni pole pole. You are running. You've carried that thing, my dear friend. Mmoja wenyu akilemewa pale na ni wewe umempata, inafaa muinue, ufai kumwacha. Obviously, you never muinue, umebeba na hiyo na mtoke paka na yeye. Sasa nikaangalia hivi, hiyo ni one. Pia sasa kuna ingine tena imewekwa matope, ni kama hii carpet imewekwa ni matope, the same like uji. Now you are and the poles are here, so you are going under it. Hiyo ya kutembelea chini. Kaangalia hivi nikasema mimi nilikuwa nafikiria tu ni mbio, alafu uende class, alafu ufunzwe kushika gun. That's all. Niliona hiyo training nilisema siwezi. Kwani wewe hujaona movies za army? Hiyo ndio kitu ilifanya I don't want to go for it. Why? I really fear that exercise way. Watu by the way inafaa waina. So I remember that my cousin went through all that. But let me tell you guys, you know what Sulfa? Kuna watu wanaenda wanapitia that all. Mimi nasema ni punishment, that all punishment, sawa? Wanakuja, wanafanya kila kitu, inakuwa perfect, sawa? Na kuna wale wengine wanakuja, wanaingia tu. Wale wa milango ya nyuma. Hayo sio mlango ya nyuma. Mlango ya nyuma.
wajafanya exercise. Amefanya huyo. Amefanya wapi? Amefanya. Hajafanya, hakuja tu anaingilia pale. Aliingia, alienda training. Anakuja tu anapita hivi, ndio yeye ameenda kidogo, amepewa uniform, amepewa nini, kitu yenye anaenda tu kufunza ni tatata. Bora tu anajua, alafu anajua marathon. I know, najua kadhaa. Najua kadhaa, but there is one who took my career. She was my classmate, but lucky for you, good job. But hakuenda exercise, hakuna kitu alifanya. Alienda tu for papers, akapata hizo papers, akaenda kuna mtu wao huko, akamuingiza, na sasa yeye ako hapo. I know like 3, 4, 5 people, 2 ladies, 3 men wako pale. Kuna wenye wako army, kuna wenye wako nini, polisi wa kawaida. I think kama kuna mtu wako huko, you can go for it. Kama hakuna, unafanya hiyo exercise yote and there's nothing you get. But these people, mtoto wako kama ameenda hiyo kitu na amekam back ako sawa, ampata job, hata usimsumbu, wacha tu akule pesa yake vizuri kwanza, atulie, atengeneze mwili yake, alafu sasa ndio uanze kumsumbua, nitumie pesa ya kitu fulani. But guys, and then you tell me you are coming to give a chief, alafu unampeleka training ya miaka ngapi ama ya miezi ngapi? Ya miezi ngapi? Ndio akuja akue mtu perfect mwenye anaweza hold asira. Wewe nyinyi hamko serious man. Hamko serious. Hebu go serious for once. Kama hao ndio wafikie hiyo gani kutrain, na hiyo gani ni muda sana. Alafu wewe unakaa unatuambia mtu ataenda tu mwezi 1, 2 ama 3 ama 6. Ati unafunza. Watu watakufa kiwalela. It's like there's something you want. Sacrifice itoshi, you want to add more. Sasa mkiwa na watu wengi, you want to add more. No, we don't want. Hatutaki kabisa hata kidogo. Please. Machifu wabaki tu kuwa machifu huko. Si tudeni tu na polisi wetu. We just need peace. Actually, peace too. Where do you want us to find that peace? Kama mnatufanyia hii mambo yote. Kama mnapea paka sasa sai chifu akwe na bunduki, akwe na K47, akwe na pastora. Inaitwa pastora. Leo tutakuwa na cases zingine mingi zenye hazina maana, zenye hazitatufaa hata kidogo. Wacha tu, and even 2027 is not, they're doing these things before 2027. If they know like if 2027 comes, we're gonna make it by fire by force. Hatutaki kitu cha by fire by force. Ndio kitu yenye iko sure bet. Hii kitu tunaifanya kiutaratibu. Kila mtu kila mtu ajihisi hapa wamefanya vizuri, hapa wamefanya at least, sio mwingine anaenda kilio, mwingine anaenda nimeibiwa, mwingine sinyewe wafanyiwa. But nimeona washachukua watu wa IBC. But then nimesikia Sifuna Raila akisema kwamba ni Raila amesema kwamba everything that Sifuna says is of the government, is of them. Yeah. What does that mean for you? Seriously. If Sifuna speaks for the party, yeah? Na nilisema by then asubuhi nilikuwa naongelelea. But it's a twisted game of defeat ulijoin gava, sawa, but sasa apparently uko hapo uko ndani ya gava ukiwa against gava. Yani Raila tu ndio sasa hapo aeleweki, lakini ukitaka sasa kumuelewa, go through his people. Hao watu wenye mnaona wanaongea, wafuate tu. Niliwaambia Israel, Raila peke yake na wale tu watu wachache wenye unaona wakiongea vibaya hawa.
ndio wako kwa government. Raila is in the government. Unaona wenye wameenda, wenye wamefuata Raila in the government. Sorry. Wenye wamefuata Raila in the government, they don't know what they have gone to do there. But Raila is there knowing what he's doing. Anajua vizuri. Raila, wacha tuseme mimi naye naweza kuwa kama Raila kidogo. You can follow somebody, let me tell you, you can follow somebody or you can follow something if you know there is a thing that you want there. And once you get it, you are good to go. Wezi niambia tu ati amefuata tu Ruto tu kiolela hivyo. Na wezi waona tu ati Ruto amemchukua tu yani hivyo tu. Hawa watu wawili kila mtu akona akili yake. Huyu anajua venye nimechukua Raila. Kuna venye nataka kumtumia. Na Raila anajua venye nimeingia kwa hii government ya Kenya Kwanza. Kuna ile kitu nataka kutoka hapa. Nikishaipata, of course anapeleka information huku. Anapeleka information huku. Zinaandikwa chini, zinatengenezwa. Mtastuka ile siku ikifika. What would you say as we wrap up? I want just tell Kenyans, my fellow Kenyans, sikura ni yako. Nitawaambia tu kila siku, kura ni yako. Akili ni yako. Kura yako iweke hapa kwa akili. Sawa? Your person mweke hapa. Hiyo siku ikifika unajua tu ni mimi na fulani. Na ukiona kama vitu haziendi vizuri, hakuna mwenye atakuja kuuliza umepiga kura, umefanya nini, kwa nini ukupiga, akushike, akufunge jela ama ni yako. Hata ukitaka upande nayo ndege uende Dubai upumzikie huko siku ya election, it's your own. Sawa? No one gonna ask you. No one gonna beat you. No one gonna say anything about it, okay? Weka na kura yako, my dear friends. ID ni yako. Hakuna mtu mwenye anakusaidia kutembea kwa barabara ukitafuta ID. My name is Tilda. See you tomorrow when you see us. Majaliwa yake Mwenyezi Mungu, inshallah. Bye bye, love you guys. May God bless you. Okay, so I'm going to thank Wairimo and Mr. Brian Koech for joining us, and the silent viewers that are there. We do thank you so much for joining us. I've been your host Zulfa. Tupatane hapa kesho, majaliwa inshallah.